برا الارض تبعتنا سكاحتهم ما ماشي لي اي متى حيال لم هو بعد ماشي لي انا اخلي اللي خفت معون انا اخلي اللي خفت معون انت خفتي Vení. ترابي ما زين. Han venido un grupo de colonos acompañados por soldados. Yes. Nos acaban de pedir los pasaportes, nos los han quitado y no nos los devuelven. There is no problem. They are doing a problem. Tel Aviv, la capital de Israel. Hemos llegado hasta aquí para poder viajar a Cisjordania. Queremos saber qué ha pasado desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados y hablar con las personas que viven en el otro frente. En 1967, Israel gana la guerra a sus vecinos árabes, apoderándose de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Desde entonces, estos territorios están bajo ocupación militar. 26 años después se firman los Acuerdos de Oslo. Este pacto creó por primera vez un gobierno palestino, pero al mismo tiempo dividió Cisjordania en 3 sectores, A, B y C. En las zonas A y B, la autoridad palestina tiene algo de control sobre la seguridad y la administración. En cambio, el área C está totalmente controlada por Israel. En esta zona viven 500.000 de colonos judíos en 365 asentamientos, ilegales según el derecho internacional, también según el Tribunal de Justicia de La Haya, que ha exigido a Israel acabar con la ocupación y evacuar a todos sus ciudadanos de ellos. Nos dirigimos a Masafer Yatta, una región al sur de Hebrón. Es un conjunto de aldeas en las que viven unos 1000 palestinos. Hemos quedado con Mohammad Hureini, un joven del pueblo de Al-Tuani. Él y su familia viven en primera línea la presión del ejército y de los colonos para que abandonen sus tierras. So now I'm 20 years old, and so far I have been arrested like around 11 times. I started my activism when I was 13 years old, just because, as a child living in the middle of unjust reality and living under the threats of settler attacks and the military raids at night in your house. So this obliged you to stand for your right, even if you're a kid and you need protection, because if you don't stand for your right, who will stand for it? ¿Y los colonos que decís que os atacan, de qué asentamiento vienen? They come from the outpost and the settlement that you can see from here. And also you're talking about the settlers who's doing a group as it called the Tobiath Hill, who's they are separated over the West Bank. And if they see you in the land, they will just come and threat you. If you don't go out, he will shoot you. And he bring his sheep, the settler, and he graze in your field, destroying your flocks, destroying your properties and your plants. So this a kind of policy they start to use 5 years ago, 6 years ago, just to ethnically cleanse the land and to intimidate the Palestinians from living on the ground. And I mean, the settlers have been being protected by the Israeli military. And if you tried anything, even to defend yourself from the settlers, you'll be arrested and you'll be, I don't know, in jail how much time you'll be. Vosotros vivís aquí rodeados por asentamientos israelíes. ¿Nos podrías enseñar dónde están? Yeah. As you see in our view, that you can see the settlement of Ma'un that have been established since the 80s, and after then the illegal outpost of Avat Ma'un. They are a tool for the occupation to rise the Palestinians and steal them, to attack them, to let them to lose the hope of living in the land and to flee from the land, so they can't steal more Palestinian lands. De asentamientos así provienen los crecientes ataques de colonos radicales. En un año de guerra, Naciones Unidas ha documentado de media 4 diarios, más de 1.400 en total, 12 palestinos asesinados y más de un centenar heridos. El primo de Mohammad es una de las víctimas de esta violencia.
Zacarías, ¿recuerdas qué pasó el día que te dispararon? كان هو اليوم كان 13/10 يعني كانت الحرب صار لها 7 أيام أو كان يوم جمعة يعني كنا نصلي الجمعة في المسجد وصلينا الجمعة طلعنا من المسجد يعني الساعة نلبس في الأحذية تبعتنا فنسمع صريخ اللي في نهاية السيف يقول في مستوطنين فطلعنا احنا نشوف وين في المستوطن فأنا يوم طلعت يعني من المسجد اللي فوق شوي أول بيت فوق المستوطن بقى يعني هو نازل جايين 2 ومعهم جندي ونازلين باتجاهنا تحت بقول له أنا أرجع لورا أنت لو جاي هنا بقول لي أنت ارجع لورا بقول أنت جاي على القرية تبعتنا مش أنا اللي أرجع ورا أنت ارجع ورا فهو بيقدم علي بالبارود بسلاح بدعني من هنا وبرجع وبطخه على طول يعني اتصابني ما طخني بالمنطقة هي. ¿Y dónde te golpeó la bala? بقدر أفرجيك ليش بقدر. يعني هاي الرصاصة يعني هاي كانت فاتحة 9 سنتي فتحة هاي. ¿Y qué ha pasado con la persona que te disparó? ¿Le han detenido? ¿Ha habido alguna consecuencia? لحتى الآن المستوطن يعني حر طليق ما خدوش السجن من مرة يعني هم بس هم حاجة من المحامي يعني قدم شكوى إنه ممنوع يجي في المنطقة هاي ل 180 يوم. No solo no arrestaron a su agresor, Zacarías asegura que cuando fue a la policía israelí a denunciar, él fue el interrogado y tuvo que pagar una fianza, supuestamente por lanzar piedras. أكيد يعني هو وغيره مستوطنين هاني يعني الواحد يعني مستوطن يعني بضرب وبطخ وبسوي بده إياه يعني أنا مقدم شكوى وأنا اللي علي تهمة مش المستوطن اللي عليه تهمة يعني المستوطنين هم المسكين كل إشي يعني في المستوطن هذا المستوطنين بيلبسوا في الجيش بيكونوا كان ماخذين دورات يعني بيشتغلوا كان في الجيش احتياطي بيجيبوهم هان بيشتغلوا بدهم إياه حالات معونة في المساكنين في المسلح الشجر هذا هم بيشتغلوا كل الشغل هان. Horas después, esto es lo que ocurrió. Estamos intentando entrevistar a Muhammad en esta tierra que es suya, es propiedad de su familia, pero hace 5 minutos acaba de venir un grupo de colonos con soldados israelíes que están detrás. No sabemos si es como una forma de intimidación o por qué, porque seguimos estando en tierra palestina. They are just following the orders of the settlers who's living in the outpost and trying to evict the Palestinians to kick them out of the land. And they are trying to steal the Palestinian lands. As you see in our left, there is the military tower that they put after October 7th, which is trying to put existence on our land and start to seize more of our land. We are trying to move it by a legal way, fighting with the occupation. But I mean, when you go to the courts, you are going to face a judge who's a settler living in one of the outposts, and you are going to face your executioner, so we never expect that will be a justice. تودة جيب الهوية. هوية؟ هوية. ليش؟ ها؟ ليش؟ كاسة. And who is them? Give me passport please. هذه خوفتي. بني. بني. ترابي ما زين. جيب الهوية. زحلين على يده الشمال لو. جيب الهوية أنت. لما تملك حطوا فوق. جيب الهوية. تقدر تطلع out من البلد. Don't get closer to me with your gun. طالما فيني تودة. Don't get closer to me with your gun. طالما فيني تودة. أنا أمرخها. جيب الهوية أو عشان يوصل. Take him from my land. جيب الهوية. Take him from my land. I will give you my ID. تابعوا كافة. طب أنا مكافأة. No. Estábamos en medio de una entrevista con la familia Al-Jureini y de repente han venido un grupo de colonos acompañados por soldados. Están pidiendo el pasaporte, el carnet de identidad a los palestinos y no se lo quieren dar. Le han pedido que por favor que saquen a los colonos de esta tierra porque esta es su propiedad.
לך אחורה. לך אחורה, חפש. ג'יב אל-הוויה. ג'יב אל-הוויה. ג'יב אל-הוויה. בסדר, אני אביא לך. תביא לי תעודה או שאני עוצר. תביא לי תעודה. אבל שיצאו. תביא לי תעודה. אחורה. בסדר, אני Nos acaban de pedir los pasaportes, nos los han quitado y no nos los devuelven. What's the problem? There is no problem. They are doing a problem. But what's the problem? We are journalists from Spain, from the Spanish television. We were having an interview with them next to their house. This Benny is a settler living in the outpost of Habat Ma'un. And yeah, you see his settlers are with him, giving him orders. Yes, but the ones in the green uniform are settlers also? This one is who was threatening us with a gun. He's a settler. At some point, just to let us feel that خلاص, we are unsafe. There is no power in our hand, just to leave. Okay, so that just all of their mentality is just for a colonial project to steal and trying to intimidate us, to kick us from here. You know? But خلاص, you know, where we wanna go? This is our land. There is no any way to let them take this land. خلاص. Días más tarde volvemos al Tuani. Han liberado a Sami, el hermano de Mohammad al que detuvieron. No sabemos qué ocurrió tras su arresto, pero para él esto no es algo nuevo. Por participar en una manifestación contra la ocupación en 2021, Sami fue declarado culpable de agredir a un soldado por un tribunal militar israelí. En el juicio no se presentó ninguna prueba física que lo demostrara. Nosotros vimos cómo te detuvieron a solo 50 metros de tu casa, cómo te llevaron esos soldados. Pero ¿qué pasó después de eso? The Israeli police brought me to the settlement of Ma'un. Until this moment, I was not blindfolded. I was seeing everything, and they changed my handcuff from the back. They put it in the front, but then they make me sit on the ground, and then the police gave a plastic bag to one of the soldiers, and then these soldiers or settler soldiers, they brought this bag and put it in my head. He, in one moment, just put my head back and removed the plastic bag and start with black tape, black scotch, white scotch. It was black, and he started closing my eyes and then my nose, and then going back up to my head. It was very scary because it's a new thing for me, and this is not something of regular things. I think something even more bad than what I think will happen. I don't know, burning me or taking me to an outpost now to do what, I don't know, cut me pieces. Everything started to come to mind in that moment because I am literally not seeing anything, and this is weird stuff. I literally just get very, 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 very scared. Tras horas detenido, Sami finalmente fue liberado sin cargos. ¿Cómo ves el futuro para ti y el resto de palestinos? Facing this whole aggression, we are facing settlers with guns, army with guns, police, everyone together by our, existence, presence in the land, with all the arrest, with all the beating, with all the attack, destruction, everything. We still, next morning, 6 in the morning, we are in the land. This is a great story of resistance every day we do. When we go with our sheep, when we go with all what we have, with small tools, to plant, to do, to work, everything, it's an act of resistance, defending and protecting the land. En Al-Tuani resisten, pero otros pueblos han tenido peor destino. A muy pocos kilómetros de la frontera entre Israel y Cisjordania, la aldea de Zanuta es una de las 19 comunidades desplazadas por la fuerza.
Sus 250 habitantes huyeron tras recibir un ultimátum de los colonos. O se marchaban en 24 horas o los matarían. El Tribunal Supremo israelí ordenó al ejército y a la policía que permitiesen su retorno y les protegieran si intentaban atacarles de nuevo. El regreso fue agridulce. Mientras el pueblo estaba vacío, una excavadora lo destruyó todo. يعني احنا وضعنا سيء بالأول فكيف هلا احنا كيف هلا بدون بيوت الوضع؟ يعني من الآخر يعني مزري جدا جدا مزري. بالقانون الإسرائيلي كل الجبال هاي أراضي دولي بسموها. فإحنا هو من ناحية القانون الإسرائيلي بقراته ما لنا فيهم مش في أراضينا. هاي مزرعة متاريم ما يسمى متاريم فارم هي اللي بتقوم بكل أنواع العنف هي اللي هجرتنا ب7 أكتوبر وهي اللي عملت لنا مشاكل وحتى الآن هي بتعمل لنا مشاكل. ينون ليفي هو المسؤول عن هاي البؤرة الاستيطانية وكذلك بعض المستوطنين اللي بيقوموا بمهاجمة الناس في منطقة زنوتة. Yinon Levy es uno de los israelíes que Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por actos violentos contra sus vecinos árabes. Levy además dirige un puesto de avanzada o outpost. Estos son asentamientos construidos sin autorización de Israel, pero también una forma de aumentar el territorio bajo su control. Por eso reciben apoyo gubernamental y protección de los militares. De hecho, este tipo de colonias no ha parado de crecer. De los 365 asentamientos que hay en Cisjordania, 218 son puestos de avanzada. Entre tanto, la administración israelí deniega el 99% de las solicitudes de construcción palestinas en el Área C, que supone el 60% de este territorio ocupado. A este problema se enfrenta la gente en Zanuta. Sus casas, la clínica e incluso la escuela del pueblo carecen de permisos. Son ilegales para Israel y, por tanto, tienen prohibido reconstruirlas. So this was the school of the village? Yeah. And how many children were studying here? 30? Yeah. And what happened with those children? They are all over the Dahriya schools. احنا احترمنا قرار المحكمة يعني العدل الإسرائيلية احنا احترمنا كفلسطينيين ما عملنا مشاكل ما عملنا اشي واحترمنا ومشينا بإجراءات قانونية في المحاكم حصلنا على قرار رجعنا احترمنا القرار فهم للأسف لا محترمين قرارهم مش محترمين حالهم ولا محترمين أي قانون بالدنيا. Se nota en este pueblo cómo se tuvieron que marchar de repente porque incluso los cuadernos de los alumnos, los libros, los juegos en las paredes siguen como antes. Incluso las carpetas de los profesores, las que utilizaban con sus alumnos, siguen aquí, entre los restos de este colegio. Aunque la orden de la corte israelí se supone que debía protegerles, estos palestinos viven sin un techo encima, bajo la constante vigilancia de drones lanzados desde los asentamientos y las entradas del ejército israelí. Acaba de llegar un grupo de soldados israelíes al pueblo. No sabemos muy bien qué buscan, si quieren ver si los aldeanos han reconstruido alguna casa y vienen a demolerla de nuevo. When you came to the village, what are you looking for? Nothing. Nothing? And why you just came here? ¿Nos dejan construir absolutamente nada en este pueblo? ولا هاي إذا بترفعيها هيك تقعد تحتيها بيجونا الحين بقى هان الجيش الحين قبل شوي. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Vais a quedaros aquí aunque no os dejen reconstruir el pueblo? ¿Vais a intentar volverlo a reconstruir aunque luego vengan y lo vuelvan a demoler? لا احنا مش رايحين نطلع. احنا ضايلين هنا بدنا نضلها لو بدنا نضل تحت المطر بدنا نضلها. يعني ما في محل نروح ما في لنا محل ثاني. وين ما رحنا ممنوع، وين ما رحنا ممنوع، كله ممنوع. ¿Por qué es tan importante para vosotros esta tierra? لأنه هاي كل حياتنا أبونا وجدنا وجد جد جدنا قبل 1000 سنة
احنا كل أرضنا وكل حياتنا وكل معيشتنا، يعني اللي عمره 70 سنة و80 سنة أمه جابته هون، وين يروح؟ يقدرش، يعني ما بيقدر يدشرها. هاي في دمنا، في دمنا، الأرض هذه في دمنا، ما بنقدر نتركها. يمكن يبهدلونا، ما نشاف شو بيسووا فينا، يعذروا علينا، يقتلونا، يذبحونا، بس احنا لا يمكن نترك الأرض هذه. لو رحنا شوي رح نرجع. Lo que ocurre en Zanuta es parte de un movimiento mucho más grande, conocido como la Batalla por el Área C, una estrategia de algunos grupos procolonos que busca extender el control judío en los territorios ocupados. Una de estas organizaciones es Regabim. Llevamos meses en contacto con Naomi Khan, su portavoz internacional. Finalmente ha accedido a llevarnos por varios asentamientos y mostrarnos su visión de Cisjordania. Regavim is fieldwork based, but it is a legal activism nonprofit. So what we do is collect facts and analyze them in a very specific area of interest, and that is land use policy and public policy in general as an expression of Israeli sovereignty. We divide the country up. We send out field coordinators to see what's actually happening on the ground in terms of the use of Israel's national resources. And do you think it's being done properly right now? In a lot of ways, absolutely not. That's why we exist. En Regabim consideran que el Área C pertenece a Israel y que sus habitantes palestinos son ocupantes ilegales. Por eso hacen campaña en los tribunales para demoler propiedades árabes. All of this entire compound, we're actually in court against this compound here. There are weddings and events here every single night. It's all illegal, and it's a means of the Palestinian Authority establishing a foothold in areas where there was never any Arab presence before. This is Area C, right? Yes, absolutely. What you see here is a classic example of how the Palestinian Authority creates a village out of nothing. What you see in front of you, that giant structure there, and that one over there, and that one behind it over there, all of those are schools. The schools were here before the houses were here. And this is a tactic that's used all through Judea and Samaria. They build a school, that creates community. Then they start busing kids in, and they give people parcels of land. Everything that you see here is illegal, and the civil administration sees it. It's not as if it's, they're not hiding this. And Israel is completely within its rights to enforce the law here and not allow this to continue. But because of international pressure, does not do so. If you look at Israeli communities, you'll see two things generally. Number one, you'll see fences and security. And the Arab ones, there's none, and there's no need for any. And number two, the Israeli communities are green, and the Arab communities are not generally at all. And why is that? They don't have environmental consciousness. Aunque israelíes y palestinos son vecinos, sus vidas no tienen nada que ver. Mientras Israel impide a los pueblos árabes construir y conectarse a la red eléctrica y de agua, invierte grandes recursos en sus colonias ilegales. ¿Por qué decidiste mudarte de Estados Unidos aquí a Cisjordania? It was an accident, and I had never been here, and I didn't even know what it meant when you say West Bank. I didn't really know what that meant, but I did know we will never live there. And like I said, I fell asleep, I opened my eyes, I saw this little village, and I liked what I saw. Green, trees, houses, red roofs, families. I saw mothers eating ice cream on the grass with their children. And I thought, okay, this is a nice little village, let's stay here. I didn't know where it was. I learned later, and I already liked it, and I wasn't afraid. Once you're here, you're not afraid. The scary part is on the road, and the enemies around us, and you have to be strong, and you have to say a prayer. I say a prayer every time I get in the car, and I drive with a lot of purpose, and I've been okay so far. Most of us are okay.
Nos dices que estáis rodeados de enemigos, que esos pueblos árabes son enemigos. ¿En qué sentido os amenazan a vosotros? They are building more and more homes, more and more people are living there, and they encroach, and they're not Jews, they are Arabs who are trying to take over more and more land. That's a threat. That's already a threat. The fact that we have to be armed means that they are throwing bombs and they're throwing bottles and they're throwing rocks and they're shooting at us when we're on the road. These are not peaceful people. We don't know what they're talking about when they go home at night. We don't know which one of their relatives is in Hamas active. They're not our friends. There's no real peace. It's a cold peace, if anything. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos aseguran que ha habido un incremento de la violencia de colonos contra palestinos. ¿Cuál es tu opinión? It's a lie. It's ridiculous. There's more violence, Palestinians against Israelis. If there is Israeli violence the other way, they're angry. Okay, they're angry. There's just a very small amount of that happening. Very small, and not. It's just not much. That's funny that they're looking at that. They don't like strong Jews. A Jew fights back, they're having a problem with it. There aren't enough strong Jews. They don't like it. That's all. They don't like it, and there's not enough of it, honestly. Regabin busca que comunidades como las de Natalie crezcan a costa del desplazamiento de otros. Su intención va más allá de los tribunales y llega hasta el Estado. Su cofundador es el ultraderechista Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas y líder de sionismo religioso, partido del que Netanyahu depende para gobernar. Smotrich, además, es el hombre con el poder en Cisjordania y ya ha dejado claro que jamás habrá un Estado palestino. על כל מדינה שתכיר באופן חד צדדי במדינה פלסטינית, אנחנו נקים יישוב חדש, ובכך נביא לגדיעת הרעיון ההזוי של הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל. And what about the situation in South Hebron Hills? We have a massive battleground, and that is false narratives, simply invented villages inside areas under Israeli control. In the South Hebron area, it's even more ridiculous because most of these quote-unquote villages of Masafar Yatta, they didn't exist. They still don't really exist. They are bases of operations for creating confrontations in areas that is IDF training grounds, live fire training grounds. There were no villages in this area. That is why the State of Israel in 1980, after a complete survey and registration of the land, declared them to be military training grounds because no one lived there and no one ever lived there. And we're going back hundreds of years. But those families have been living there for decades and for generations. That's completely false. Completely false. Completely false. And there is nothing there. There's nothing. They have like the weapon, they have the power, they have the big support from like the occupation state, the government, everything. But we have like the right, and always like the owner of the right always like will win. Yes, we suffer, we like pay a very high price. We got arrested, we got like beaten up. But at the end, we will never give up. We will never give them like our own land. So we'll keep defending our land, even by non-violent means, as you see today. La Corte Internacional de Justicia acaba de declarar en una sentencia que la ocupación israelí en Cisjordania es ilegal y que tiene que terminar. ¿Tú crees que esta decisión puede tener alguna consecuencia o es papel mojado? We wait for justice, and we hope that the international community
can just like, you know, open eyes and open heart about like what's going on here in Palestine, because, you know, we are the only nation still under the occupation since like decades. And, you know, we have the right, you know, just like to feel the freedom and to be just part of this world, you know, without any occupation and, yeah, without any injustice. I'm quite sure all the Palestinians, you know, they want like to feel and to live like the real freedom, okay? So we hope that we will end the Israeli occupation and we will live in freedom and peace and dignity like the other people in the whole world.